Yeah, the program will be started within 5 to 10 minutes. Within 5 to 10 our program will be starting. Sorry for inconvenience. అందరికీ శుభోదయం. ఇంకో 5-10 నిమిషాల్లో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. థ్యాంక్ యూ. హలో హలో ఆడియో కేబుల్ లేదా? ఆడియో ఉంది కేబుల్. ఇంకోటి ఉందా? బాగుంది. ఏం కెమెరా? ఏమో ఓన్లీ లైవ్ సెటప్ కా బ్రో ఇది? ఓన్లీ లైవ్ ఇది కెమెరా. రిమోట్ ఆపరేటెడ్ జాయ్స్టిక్ ఆపరేటెడ్. తీసుకోరా ఆడియో తీసుకో. చాలు బిజినెస్ స్పీకర్ ఉంది ఇన్వెస్టర్ మంచిగా మాట్లాడాలి. ఏం వస్తుంది చాలు. స్పీకర్ కూడా పక్కనే ఉంది కదా. మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అలా పోలీసు వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు ఫోటోలు తీసుకెళ్ళి. చూసిన చాలు.
వినబడుతుందా? ఇది ఆఫ్ చేయి. లైవ్ ఆన్ ఉందా? కెమెరా ఉంది అంతే. మ్యూటే ఉంది కదా, ఆడ వస్తుందంటే. వినబడుతుందా?
I would like to call Geetika upon the stage to welcome the Hanumantrao Garu. Thank you, Geetika. So now let's start the program by asking Hanumantrao Garu to give a message to all the students. Yeah, 1 minute. ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ తరఫు నుంచి ముఖ్యంగా వెనుకబడిన కులాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థి సోదరులారా సోదరిమణులారా, దేశ స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అయిపోయింది. కానీ ఓబీసీలకు సరి అయిన న్యాయం జరుగుతలేదని ఈనాడు విద్యార్థులలో కూడా, అది కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీలో కూడా వ్యత్యాసం కనిపిస్తుందనే ఆలోచనతో ఈనాడు హైదరాబాద్ ఓబీసీ స్టూడెంట్ డిక్లరేషన్ మాకు న్యాయం జరగాలనే ఆలోచన మీది. సమాజంలో అత్యధిక మెజార్టీ ఉన్నటువంటి ఓబీసీలకు న్యాయం జరుగుతలేదని మీరు గలం విప్పారు, రవీంద్ర భారతిలో మీటింగ్ పెట్టారు. నా ఉద్దేశంలో మండల్ కమిషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి? 1993లో వీపీసీకి మొదలు పెడితే తెలుగువాడుగా పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి అయితే ఈనాటికి కూడా మాకు 27% రిజర్వేషన్ అన్నా 30 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. కానీ మాకు ఏడేసిన బొమ్మడ అన్నే ఉన్నది. మాకు క్రిమినల్ అని పెట్టారు. మొదలు 6 లక్షలు, తర్వాత 8 లక్షలు. ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతున్నా. ఎస్సీలకు అడ్డరానితనం మీద మీరు రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. అంబేద్కర్ గారికి నా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. కానీ మా సంగతి ఏమిటి? మాకు ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుంది? పేరుకు మాత్రం 27%, కానీ మేము డబల్ డిజిట్ కూడా దాటలేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే 8 లక్షలు, 6 లక్షల నుంచి 8 లక్షలు చేశారు. ఎవరికైతే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉంటుందో వారికి 8 లక్షలు దాటిపోతే వాళ్ళ కొడుకుకు లేదు, బిడ్డకు లేదు. అదేవిధంగా ఎందుకురా బాబు ఈ డిస్పారిటీ? ప్రమోషన్ల గతంలో సోషల్ జస్టిస్ మినిస్టర్గా ఉండే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, అప్పుడు మేము అడిగాము ఎస్సీ పోస్టులు ఏం ఖాళీ ఉన్నా సరి అయిన వ్యక్తి కానీ సరి అయిన సోదరి అని దొరకకపోతే ఆ పోస్ట్ అట్లనే ఉంటుంది. మళ్ళీ సరి అయిన వ్యక్తి వచ్చినాడే మగవారికి కానీ ఆడవాళ్ళకు అవకాశం ఉంది. కానీ మా పోస్టులు అట్లా లేవు. ఎందుకంటే ఎనీబడి వాజ్ జాయినింగ్ as a clerk in government job, salary will start 24,000 or 25,000. Where revision committee will start every 4 years or 5 years. Finally, when he came as a section officer or superintendent, his salary will come to 80,000. There is no chance for the daughter or son. That is the problem for the OBC. అది తెలుసుకున్నాక నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని అడిగా, ఏం సార్ ఈ డిస్పారిటీ? ఇది ఎప్పటి వరకు అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ నేను మీటింగ్లలో ఉండి ఎప్పుడు కూడా న్యాయం జరిగేది ఎస్సీలకే. వాళ్ళకు రాజ్యాంగంలో అవకాశం. మా సంగతి ఏమిటి? ప్రమోషన్ అడిగితే సార్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సూటబుల్ జాబ్ పర్సన్ అంటారు. అరే ఎన్ని రోజులు ఇట్లా అని మేము ఆలోచన చేశాము. రాహుల్ గాంధీకి చెప్పా, సార్ అన్లెస్ యూ ఆర్ నాట్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ది సోషల్ జస్టిస్ సెపరేట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఎస్సీలను సెపరేట్ చేయండి, ఎస్టీలను చేయండి, ఓబీసీలను చేస్తే ఎవరి ప్రాబ్లం వాళ్ళు అడిగే అధికారం ఉంటుందంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి మీరా కుమారి గారు
స్పీకర్ గా ఉంటే ఆమెకు చెప్పి సెపరేట్ చేసిన తర్వాత అసలు బయటపడ్డది మాకు. మేము వీఆర్ నాట్ క్రాసింగ్ డబుల్ డిజిట్, ఓన్లీ 9%. ఎందుకంటే క్రిమినల్. We have taken a unanimous decision after OBC Parliament Committee. It is meeting every political party unanimously supported signature has put remove this criminal. Still it is pending in the Social Justice Ministry in a cold storage. ఎందుకు మాకు ఇది మనకు మొదలు అడగాలి. మన పిల్లల భవిష్యత్తు కావాలి. రాజకీయంగా అడిగేది ఉన్నాం, కానీ మా పిల్లలు ఏం కావాలి? ఇవాళ సగం వాడు సగం పని చేస్తలేడు, తండ్రి చేస్తున్నాడు, కొడుకు చదివిస్తున్నాడు, ఎంబీఏ బీటెక్ ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్లు అయినా వాళ్ళకు సరి అయిన న్యాయం జరుగుతలేదు. అందుగురించి ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఐ మెట్ మెనీ టైమ్స్, 3 times I met with Narendra Modi. One time 42 MPs, second time 63 MPs, last time 83 MPs. But he could not do anything. మేము అడిగాము, ఒక సోషల్ జస్టిస్ మినిస్టర్ మా ఓబీసీకి ఒక మినిస్ట్రీ ఇవ్వండి, అందులో బడ్జెట్ పెట్టండి, అప్పుడు మా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, డాక్టర్లు అవుతారు, ఇంజనీర్లు అవుతారు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. ఐఐటి ఐఐఎం ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో రిజర్వేషన్ లేదని కొట్టేస్తే ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ టు అర్జున్ సింగ్ కి, అదేవిధంగా బీపీ సింగ్ కి. వాళ్ళు ఆనాడు మండల్ కమిషన్, అప్పుడు హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గా మైసెల్ఫ్ అండ్ అర్జున్ సింగ్ వెంట్ టు ది సోనియా గాంధీ. మేము లోకల్ ఏరియా, లోకల్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్, కన్నడ, తెలుగులో చదువుతాం, కానీ మా దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవాలంటే మీకేమి బిలో పావర్టీ లేదు. 5 కిలోమీటర్లు నడిచి బస్సులలో వచ్చి చదువుతాం, కానీ మాకు టాలెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎనీబడీస్ ప్రాపర్టీ, గాడ్ హస్ గివెన్. మాకు కూడా ఛాన్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలన్నది. వై డోంట్ యు పుట్ మన్మోహన్ సింగ్ బీయింగ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బిల్ పెట్టండి పార్లమెంట్ లో, ఏ పార్టీ వాడు అపోజ్ చేస్తాడో చూస్తాను. ఆ రోజులలో లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్, హుకుమ్ నారాయణ సింగ్ అందరం కలిసి అన్ని రాజకీయ పార్టీల దగ్గర పోయినా, ఎవరి దగ్గరికి? రాజా దగ్గరికి, అదేవిధంగా మమతా బెనర్జీ, అదేవిధంగా మాయావతి, అదేవిధంగా స్టాలిన్, అందరి దగ్గర పోతే యునానిమస్ గా పాస్ అయినాం. కాబట్టి బిల్ పాస్ అయిన మా పిల్లలు ఇవాళ వేల సంఖ్యలో ఐఐటి ఐఐఎం ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్స్ చదువుతున్నారు. ఈ డిస్పారిటీ ఎందుకు అంటున్నా? నేను క్రికెట్ మ్యాచ్ నడిపిస్తా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్. ద ప్రీవియస్ క్రికెట్ ఈజ్ ఓన్లీ ల్యాండ్ ఆర్ట్స్ గేమ్. డబ్బు గల్లవాడే ఆడతాడు, ప్యాడ్ కానీ, బాల్ కానీ, వికెట్ కానీ, కానీ టాలెంట్ ఉన్నది అని నేను మొదలు పెడితే ఇవాళ మొహమ్మద్ సిరాజ్ ఈజ్ ప్లేడ్ ఫర్ ఇండియా. అంటే టాలెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎనీబడీస్ ప్రాపర్టీ, గాడ్ హస్ గివెన్. అందుకే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, సావిత్రి పూలే ఆ రోజులలో చెప్పినారు, చదువుకుంటేనే మీ భవిష్యత్ అన్నాడు. అది చదువుకుని రాజ్యాంగం రాసి బ్యారిస్టర్ అయినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాయాలంటే ఎవరు రాయగలుగుతాడు? కడుపు కాలినాడు, పేదరికంలోకి వచ్చినడే రాస్తాడు అన్నాడు. ఆయన అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిండు కాబట్టి ఇవాళ ప్రతి ఎస్సీ ఎస్టీలు తలెత్తుకుని తిరుగుతున్నారు. ఒకనాడు గ్రామాలలో చెప్పు దొరుకునే అవకాశం లేదు, దొర ఇంటికి పోగానే చెప్పులు నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి. ఆ రోజులు మారిపోయింది. ఇవాళ ప్రజల్లో మార్పు వచ్చింది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకున్నాడు. అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు అన్నారు 18 ఏళ్ళ యువకులకు ఓటు హక్కు అన్నారు. అందుగురించి ప్రతి పిల్లవాడు 18 to 35 years ఎవ్రీబడి ఇస్ ద ఓటర్. వాళ్ళను మనం ఆకర్షించాలంటే వారికి సరి అయిన న్యాయం చేసినప్పుడే. బీసీ ఓట్లు ఉన్నాయి, కానీ మనం విడదీయవద్దు, కులాలు పక్కకు పెట్టాలి. బీసీ అనే కులమేమన్నది, అప్పుడే మనం రాజ్యాధికారం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుగురించి ప్రమోషన్లు ఇవాళ మన పిల్లల బడ్జెట్ చెప్పడేటుంటే మన పిల్లలు ఇవాళ అమెరికా గారి బయటి చదువులకు పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా క్రిమినల్ ఎత్తేయాలని నేను చూసిన వాళ్ళ ఓట్ల. నేను ఆల్ ఇండియా ఏది ఓబీసీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉన్నా. రేపు 10వ తేదీన ఢిల్లీలో జరుగుతున్న జంతర్ మంతర్లో
మేమందరం ఏమంటున్నామంటే న్యాయం జరగాలి. చదువుకున్నాం, ఇవాళ కుల వృత్తులు తక్కువ చేస్తున్నాం. ఇవాళ కుర్మాలు గొర్రెలు కాస్తలేరు, పిల్లలను చదివించిండు. వాళ్ళు కూడా అంటుండ్రు మేము రాజ్యాధికారంలో మా సంఖ్య ఏంటి, మా బలం ఏంటి, రాజ్యాధికారంలో కూడా మేము పాల్పంచుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ఆల్మోస్ట్ 9.5 years అయింది. ఎన్నోసార్లు కలిసినాం. క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ చేస్తాడు 2008 లో రాజ్నాథ్ సింగ్. ఇప్పుడు దానిగా ఎవరు చేయాలని పని చేసిండు. రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ నడిచిన తర్వాత రైతుల బాధ, నిరుద్యోగ బాధ, వినోపావటి బాధ, బీసీల బాధ అవి తెచ్చుకొని వీళ్ళు కండక్ట్ when we came into the power వీళ్ళు కండక్ట్ క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ అనడా లేదా? అప్పటి నుంచి అన్ని పార్టీలు కూడా మాట్లాడుతున్నాయి. ఎందుకంటే మనకు న్యాయమైన కోరిక, మేము ఎవరు బిచ్చబెట్టుకునే పరిస్థితి కాదు. మా హక్కు అడుగుతున్నాం. ఓట్లు మారి రాజ్యం మీద అంటే నడవదు. అందుగురించి మీరు ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నారో నిజంగా స్టూడెంట్స్ కు న్యాయం జరగాలి, వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ దిస్ క్రిమినల్. We already given unanimous decision pending in social justice ministry. అందుగురించి నా ఉద్దేశంలో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ క్యాస్ట్ వైజ్ ఏది క్రిమినల్ ఎత్తాలి. ఆ తర్వాత రాజ్యాధికారంలో మా పార్టీ ఏంది, అదేవిధంగా ఒక మినిస్ట్రీ చేయాలి. ఆ మినిస్ట్రీ ఉంటే బడ్జెట్ ద్వారా మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఉంటుంది, మన పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు బడ్జెట్ పెట్టకపోతే ఎట్లుంటుంది? ఎలా మీరు రైతుల బడ్జెట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఎత్తి బడ్జెట్ ఉంటుంది. మా బడ్జెట్ ఎందుకు పెట్టారా బాబు? మేము దొంగలమా? మేము గుండాలమా? ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవాళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం మేము అడుగుతున్నాం. అందుగురించి అన్ని పార్టీలు మాట్లాడుతున్నాయి. తప్పనిసరిగా ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో కూడా బీసీ గద్దెన పెడతాం, మా మెజార్టీతో చూపిద్దాం. ఇవాళ ఎవరు వచ్చినా ఏ సంఖ్యతో ముఖ్యమంత్రి అవుతారు కాబట్టి మా సంఖ్య ప్రకారం మా బడ్జెట్ కూడా పెట్టాలి. అదేవిధంగా రాజ్యాధికారంలో మా పాలు కూడా పంచుకోవాలని చెప్తూ నాకు ఇంకో మీటింగ్ ఉంది, లేకుండా ఇంకో బాగా మాట్లాడదు. ఏదైనా నేను తప్పనిసరిగా బడుగు బలైన వర్గాల వారికి అందరికీ కూడా న్యాయం జరగాలని అందరూ కూడా ఈ యుద్ధం చేయాలి. కులం పేరుతో యుద్ధం వద్దు. బీసీ అనేదే కులం. మన కులం పేరు చెప్తే వాళ్ళు విడదీస్తారు. ముదిరాజు వస్తే గౌడ్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు, గౌడ్ ముందుకు పోతే ముదిరాజు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. బీసీ అనే కులం మీద మనం పోరాటం చేద్దాం. బీసీ గర్జన సూర్యాపేటలో పెడుతున్నా. అదేవిధంగా సిద్ధరామయ్య గారు ఏదైతే కర్ణాటకలో గతంలో క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ రిపోర్ట్ కూడా పెడతా అన్నాడు, ఇక్కడ కూడా కేసీఆర్ అన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే 54% తెలియగానే దాన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ అయ్యి ఇవాళ నితీష్ కుమార్ రెడీ ఉన్నాడు, అదేవిధంగా స్టాలిన్ రెడీ ఉన్నాడు. అందరూ కూడా ఇవాళ క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ అడుగుతున్నారు. దానివల్లనే మనందరికీ లాభం అవుతుందని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులందరికీ, ప్రతి స్టూడెంట్, ప్రతి సోదరి మనకి నా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. ఏ యుద్ధం చేసినా బీసీల గురించి హనుమంతుడు ముందుంటాడు. తప్పనిసరిగా మన న్యాయమైన పోరాటం. బసవేశ్వర స్వామి ఏమన్నాడో చెప్పిండు రాహుల్ గాంధీ. 8 ఏళ్ల వయసులో అన్యాయం జరుగుతుంటే పోట్లాడిండు, భయపడలే, కాంప్రమైజ్ కాలే. అదేవిధంగా బసవేశ్వర స్వామి పోరాడి సాధించినందుకు, సామాజిక న్యాయం గురించి కొట్లాడినందుకు ఆయన కూడా పూలేసి ఆయన బర్త్డే అని చెప్పాడు. నోబడీ షుడ్ fear. If anything is a real issue, we should fight. That is the policy of Congress party. Rahul Gandhi definitely will conduct in తప్పనిసరిగా మా పార్టీలో నేను కొట్లాడతా. మాకు న్యాయం కావాలి. మా ఓట్లు అయినప్పుడు మాకు కూడా రాజ్యాధికారంలో అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్తూ తప్పనిసరిగా మా పార్టీ అఫేర్లో మాట్లాడతా, బయట కూడా మాట్లాడతా. అదేవిధంగా 10th మంత్లో 10th కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను పిలుస్తున్నాం. పొలిటికల్ అవియేషన్, ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫైట్ ఫర్ ది జెన్యూన్ కేస్ ఆఫ్ ఓబీసీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై తెలంగాణ.
there is no word from my side in front of his speech. He was being talking about politics, reservations, and caste and what not, many more things. And the support that you are going to give for OBC, it really means a lot. Thank you so much. And now I would like to invite all the party members to hand over declaration to Hanumantrao Garu. We also request Hanumantrao Garu to discuss about this in their party. లక్ష పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉద్యమం కూడా చేస్తున్నాం కులగణన మీద. ఆ లక్ష పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉద్యమం ఒక పోస్ట్ కార్డ్ మీ చేతికి అందిస్తున్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారు కులగణన వెంటనే చేయాల్సిందిగా ఆ లక్ష పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉద్యమం చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా మేము ఈరోజు విహెచ్ హనుమంతరావు గారికి అందజేస్తున్నాం. So now let's wait for 5 more minutes to continue the program. So Thiru Wilson sir is coming. So let's wait for him to continue the program. Just 2 to 5 minutes. Thank you. Anna, Wi-Fi password. వస్తుంది అమ్మా డీకి ఇంటర్నెట్ రెండు వాడుతున్నాం. Tiba-tiba
education was not about merely raising the standards of living, but for shaping the nation's future. Education is the most powerful weapon which you can use to change the whole community. There is a great quote given by Ambedkar: be educated, be agitated, be organized, be confident, never give up. These are the 5 principles of our life. Wisdom lies in thinking. The spearhead of thinking is rationalization. This was said by Periyar E.V. Ramaswamy. So, OBC Association is the result of inspiration from many great people, formed with the aim to provide education to all the marginalized areas. Now, I would like to invite Sri G. Kiran Kumar, National President of All India OBC Students Association, and Gitika and Arun Ketan, General Secretary of OBC Student Association, to hand over the stage. Thank you, Savya, for your kind introduction. So, as our guests are herald, we will start the program. So, I request Sri Chandan Yadav ji, AICC Secretary and former JNU student leader, who is very much advocating on the caste census and on OBC issues and the social justice issues on the stage. I request Gitika and Arun to welcome Sri Dr. Chandan Yadav ji. Gitika and Arun. I request Dr. Hari Eppanpalli Garu onto the stage, our chief patron of All India OBC Students Association, global investor, who is also as JNTU leader, General Secretary of the Union, onto the stage. I request Gitika and others to felicitate Sri Dr. Hari. I request Professor E. Venkateshwara, Professor, Department of Political Science, who is also OBC activist since the Mandal time, onto the stage. I request Thiru G. Karnanidhi ji, Member, Social Justice Committee, Government of Tamil Nadu, and General Secretary, All India OBC Students, OBC Employees Federation, onto the stage. Arun? Request Advocate Ramesh Vishwanath Garu, who is our legal advisor and also who is behind us in leading so many cases on OBC issues. He was the MCBC legal advisor. Due to his efforts, so many issues got solved, especially issues related to IFLU and the University of Hyderabad have been solved. And I request him to come onto the stage. Our chief guest of today's function, Thiru Wilson, P. Wilson Garu, onto the stage, who is very much advocate of Supreme Court and ferociously fighting for the cause of social justice. It may be the NEET issue or EWS issue. I request Thiru P. Wilson ji onto the stage, and I request Gitika ji to hand over our respective sir. I also welcome Professor Suraj Mandal ji, who is also here, who is grandson of BP Mandal ji, who is also advocating for the caste census and all the other OBC and social justice issues. I welcome Professor Suraj Mandal ji. So we'll start our program of this National Convention on OBC caste census especially on different OBC issues at the national level. I request Dr. Hari Eppanpalli, who is our chief patron, to give the opening remarks of this convention.
you, Kiran. Distinguished guests, especially I request Professor Dr. Ram Shepherd, who is also here with us, onto the stage. And I request Arun Ketan to welcome Professor Dr. Ram Shepherd. I request Advocate Vamsi, who is a dynamic advocate, who is also President of Junior Advocates Association of Telangana, onto the stage. I also welcome our Gadaviji from Gujarat, who is also founder president of OBC Ekta Parshad, onto the stage. Gadaviji. అది సేవ్ అయింది డౌన్లోడ్ చేసినాం అప్లోడ్ చేసి So, over to Dr. Hari. Thank you, Kiran. So, dear distinguished guests on the dais, especially our chief guest today, Sri Thiru Wilson, who is the member of Rajya Sabha and also senior advocate in the Supreme Court, fought for the OBC rights in many ways. And I would like to also recognize the presence of all the distinguished guests and our fellow students and guests of the dais and on the dais. Warm welcome to all of you to the National Convention on Caste Census and OBC issues organized by All India OBC Students Association under the leadership of Kiran Kumar and his team. Thank you very much, Kiran, for taking this lead. And your agenda today is the OBC Students Declaration involves about 10 different items. Caste census for the empowerment of OBCs, breaking of 50% ceiling on reservation and implementation of 52% OBC reservations, separate ministry for OBCs, filling of faculty positions in the central and state universities, filling of all posts in the PSUs and PSBs, free reimbursement for poor students studying in universities, implementation of reservations in private sector, overseas scholarships for the OBCs, and increasing of national fellowships for OBCs over 5,000 slots, OBC reservations in all India quota of national law universities and agriculture universities. Dear friends, as you know, Dr. B.R. Ambedkar headed the drafting committee of the Constitution. On January 26, 1950, the Constitution of India came into existence and declared India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. The day also commemorates Indian citizens' power to choose their government democratically. The Constitution of India has solemnly promised to all citizens social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief and faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity of the nation. The Constitution among all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity of the nation. The Constitution grants its privileges, but in reality, justice is not served and all the marginalized communities are still suffering from injustice. Democracy is supposed to be by the people, of the people and for the people. Even after 75 years of independence, Azad Ki Amrit Mahotsav, only small percentage of people, aristocracy and oligarchy is still ruling the nation. About 60% of the OBCs, along with our cousins SCs and STs, we are the majority, close to over 90% of us, but still we are far from ruling the nation. To put an end to this social injustice, social reformers like Sant Ramdev, Ravidas, Mahatma Jyotirao Phule, Dr. Babaram Saheb Ambedkar, Periyar V.V. Ramaswamy and many more dedicated their lives for securing the social, economic and political justice. The OBCs is a collective term used by the Government of India to classify castes which are educationally or socially disadvantaged. It is one of several official classifications of the population of India along with general class, scheduled castes and scheduled tribes. The OBCs were found to be comprising 52% of the country population by the Mandal Commission report of 1980.
and were determined by other national sample surveys about 41% in 2006 that took place. There is substantial debate over the exact number of OBCs, but today I think we can all agree that it is close to 60% of the nation come under the OBC category, and the governments are not daring to identify officially our percentage of share in the country. Friends, last time a caste census was conducted in 1931 by the British. Since then, every government dodging this issue, and it's time for us to demand for the current government and the future governments to act on it and make sure that OBC census are published officially. This data will enable us to demand for true representation in employment and education and elected offices from the panchayats to parliament. Let me share some examples about the injustice implemented in reservation in higher offices. Out of 89 secretaries in the central government, which are IAS officers, there are just 3 STs, 1 Dalit and no OBCs represented. So as per the Lok Sabha, that higher entry of age of SCs, STs and OBCs meant the retire before their batches come into the central government secretary post. That is the excuse they were giving. So none of the secretaries belong to the other backward classes according to the data compiled by the Ministry of Personnel. The representation of SCs, STs and OBC officers in central government ministries, departments is lopsided even at the additional secretary level, joint secretary and director levels. For instance, of the 93 additional secretaries in central government ministries, just 6 are SCs and 5 are STs, and while there are no OBC representation, and the Ministry of maintains that OBC officers from 1983 onwards, when reservations for that category was introduced, since the Mandal Commission recommendations, the government had made 27.5% reservation mandatory in government jobs for OBCs, 15% for SCs and 7.5% for STs. Among the 275 joint secretaries, only 13 are SCs and about 3.7% and about 19 belong to the OBC category. So this is what the statistics say, and it's time for us to rise and demand for our share. So the recent the reshuffle of the government of Modi, they have included 27 OBC ministers, which is the highest number any government has included, but still a long way to go. So these are the issues that we would like to focus on, and that is all depends on conducting the census by the government of India and the state government's participation as well. So as our chief guest, Mr. Wilson, is here, so he has fought in the Supreme Court for the All India quota of the NEET, and which enabled our OBC students to procure about 1,500 OBC medical students and about 2,400 OBC students in the PG courses. Let's congratulate Mr. Wilson for doing that. Friends, as I conclude my address, social justice means that everyone's human rights are respected and protected. Everyone has an equal opportunity to succeed. Social justice depends on 4 essential principles. Number 1, human rights. Number 2, access. Number 3, participation. And number 4, equity. Social justice cannot be achieved without these 4 principles. As long as a nation values social justice and remains committed, equality, progress is possible. To achieve these goals and objectives of All India OBC Students Association, I would like to propose to expand our organization by setting up several wings. For example, a legal cell, and Ramesh and Mr. Vamsi is here to lead us in the direction to fight for our rights, especially when some injustice is met with our students. They can immediately react and file a petition in the government or a counter in the government or in the courts and fight for our rights. Thank you, Ramesh and Vamsi, for leading this effort. And we badly need a media cell to advertise in the social media as well as in the print media about the injustices are happening around the nation, and a political cell to train our cadre to make sure that they can win elections nationwide, and an economic and entrepreneur cell so that we can empower our people with employable skills and also make them entrepreneurs. An education cell to make sure that identify the opportunities whenever there is an injustice met, the reservations are not followed, and we can fight for those things. So these are the things I would like to propose, friends. We have to go a long way to achieve
true social justice to the oppressed and marginalized communities. Let's collaborate and work together with synergistic individuals and organizations to achieve these goals. As we just celebrated January 23rd, the 126th birth anniversary of legendary freedom fighter Subhash Chandra Bose, let me share his famous quote: "Freedom is not given, freedom is taken." Let me repeat, freedom is not given, but it is taken. So let's take our freedom, let's take control of our destiny. On this occasion, wholeheartedly appreciate and congratulate all the participants from different parts of the country who came a long way to attend this historic event, and appreciate Kiran Kumar and his team for uniting us together to fight for our communities' rights nationwide. Again, I sincerely request all these distinguished speakers to debate and deliberate on the key issues of the OBCs presented by the Kiran Kumar and team to make sure that we achieve these goals and all these voices are heard. Again, thank you very much and welcome one and all once again. Thank you so much. I request Advocate Ramesh Krishna to address the gathering. As we have so many speakers, I request the speakers to confine to the time. Thank you, Kiran. Respected today's chair, Senior Advocate and MP, Sri Thiru Wilson ji, Dr. Eprapalli Hari Garu, who is the Lead India Global Foundation Chairman, Dr. Chandan Yadav ji, Professor E. Venkatesh, Sri Karnanidhi ji from Chennai, Professor Suresh Mandal, and other dignitaries on the stage. I really thank you for this opportunity given by All India Students of OBC Association for having invited me to give a small talk on OBC issues. Particularly, of course I'm a lawyer, it starts talking, it goes on, but I'll restrict my listening for about 2-3 minutes, and more than that, I would like to address you all in Telugu, if you all okay, right? That's fine. So, మీ అందరికీ నేను NCBC chairman గా ఉన్నప్పుడు, I'm sorry, I'm not chairman. I was the national legal advisor to the chairman of National Commission Backward Classes. నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. When I shift from English to Telugu, again I skip my words. Excuse me for that. But ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఆల్ యూనివర్సిటీస్, మిగతా యూనివర్సిటీస్ అన్నిటికీ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రతి యూనివర్సిటీలో కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, ఒకటి ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఏదైతే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ క్యాడర్స్లో మన ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అప్లై చేస్తారో వాళ్ళని ప్రాపర్గా గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా తీసుకోకపోవడం. అండ్ నెంబర్ 3, నోటిఫికేషన్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడే మనల్ని స్కిప్ చేసి మిగతా వాళ్ళకు నోటిఫికేషన్స్ ఇష్యూ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇష్యూస్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఎంత మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే వీటన్నిటిని సాల్వ్ చేయడానికి చాలా నిజంగా కూడా ఒక వైట్ ఎలిఫెంట్ ని మూవ్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉందని నాకు అనిపించింది. సో ఇంత జటిలమైన ప్రాబ్లమ్ ని కూడా తీసుకురావడానికి ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్, ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ రియల్ గా మాకు సపోర్ట్ చేసింది. ఆ రోజున కిరణ్ గారు కానీ, నరేష్ కానీ, ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా, ఇక్కడున్న స్టూడెంట్ లీడర్స్ అందరూ కూడా, దే హావ్ పర్సనల్లీ కమ్ టు మీ, నా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ లెట్ us మూవ్ దిస్, అన్లెస్ we move it, it will not happen. If we don't do it, we cannot expect that somebody do it. Then what we did is we started visiting one after the university, one after the. Initially we started with University of Hyderabad. University of Hyderabad lo kelli tarvata we identified lot of problems while we had a discussion with the vice chancellor and the team. Then we could resolve lot of the problems. Then we went into Delhi University. Then we went into Madhya Pradesh, Maharashtra, different universities, but where all we went, we only found that OBCs were never recognized in those universities. Even today I say, it is only 25% of these OBC rights are being protected in these universities, not that 75% rights are being deprived, even today. That is official record. When we go to the PhD admissions,
If you see the PhD admissions, most of the universities still don't conduct the examination at all for the PhD entrance test, in which 70-30% has to be considered. They don't consider that 70-30%, they will simply call everyone whatever their whims and fancies to the interviews and give the seats to the universities, whoever applies there. And yesterday I had a meeting with the Osmania University Vice Chancellor. He was saying, after he became the Vice Chancellor, when we met and discussed and explained the procedures of the UGC, then he said, that is really true, sir. Earlier we had 3,000 odd PhD seats which were given under this university. Now we streamlined everything with the guidelines of the UGC. Now we could give 300 seats, filtered 300 seats. Out of that, OBCs are more than 50%. I'll tell you, if you see the statistics in India also, if you see the group A, B, C statistics, it is not even 10%. This is the strategy of the filling up of posts in the central government, over which we say we implement the creamy layer. I do not understand what for the creamy layer is being implemented. Creamy layer is of course a reservation inside a reservation, but at what situation it has to be implemented? When the complete fulfillment of the reservation is done, when all the positions have been filled by the complete whatever the reservation gives us, in that situation where some of the reserved candidates are deprived, in that situation creamy layer has to be implemented. But here, without having the full filling up of the positions strategically, then we are implementing the creamy layer, which is actually giving a negative result for us. So this is the situation what we have. I would really see, I am asking Mr. Kiran, so that we will aware all the universities. We will go to each and every university and identify the problems. At least for students, because we are all students here, at least starting from the PhD admissions, post-graduation admissions and the assistant professor vacancy filling up. If we can tackle these three situations, I am sure that we will be number one in those universities and all the positions will be filled up, particularly whatever the reserved positions are there, will be filled up by the OBCs and they cannot deprive it. So for that there is an exercise required. We need to actually form a committee, we need to go and visit the universities and identify whether these guidelines are being implemented properly or not. For that there is an exercise required, for which I really see that all your support is required. With your support, I am sure that in forthcoming days, we will certainly achieve this and at least having a target in next 3 years in all universities. Really thank you for giving me. Without wasting this time, I request Dr. Chandan Yadavji, who is AICC Secretary, who was CASTE census and the social justice policies and writing against the CASTE census in newspapers. He is actually building the counter arguments and producing the articles and also debating and discussing certain issues, especially on the CASTE census. So you can see a series of articles from Congress Party, who is strongly advocating for the CASTE census and other social justice issues. I request Dr. Chandan Yadavji to address the cabinet. Since Kiran has said I am from JNU, so let me start by certain declaration. I am sure some of you might have seen the film My Name is Khan. How many of you have seen the film My Name is Khan? Starrer Shahrukh Khan. There was one dialogue in My Name is Khan. Shahrukh Khan says, my name is Khan and I am not a terrorist. So I have studied in JNU, but I am not anti-national. So unfortunately,
the present dispensation government has demolished the idea of JNU, the spirit of JNU, and the democratic ethos of JNU. That for sure, after spending almost MA, MPhil and PhD from JNU, I can say this, this university is, I guess we have lost almost 40% of the idea that all we believe in, that we dreamt of. Why we went to JNU, the idea is all there, getting demolished every day. So coming back to the occasion, Thiru Wilson Saab, Suraj ji, Karunanidhi ji, and my dear distinguished guests on the dais, and members of, and the team, All India OBC Student Forum led by Kiran ji, and all the members sitting on the dais. So let's discuss the topic which for certain liberals, communists and others is not a hygienic thing to talk. So discussing caste has always been sort of, let's don't discuss caste, as if it don't exist, as if it's not going to impact us. But the idea of caste is there for last 5,000 years here, and it is impacting everyone, everybody, every seconds in our life. So where we live, what we wear, what we eat, our job, our professions, whom you are going to marry, so everything, where you are going to live, habitations, everything, policy making, everything is, the caste plays a very important and dominant role. And here is an idea, the policy makers and intellectuals, they don't want to discuss it. So let's discuss caste first and its impact. So now, at least with all your efforts and the students, now certainly there has been some sort of a discussion, debates going on amongst intellectual, liberal intellectuals, communist intellectuals, and other intellectuals of all colors about the idea of caste census. So I'll just, Pratap Bhanu Mehta wrote an article, and all of us know he's a leading intellectual of India, at least in the liberal space. So he wrote an article, why caste census? There shouldn't be a caste census. Because the idea that we are talking about, the caste census is going to be achieved without caste census, that was his argument. He wrote in Indian Express and he has been writing against the idea of OBC empowerment for a long, since I guess 2006, when then UPA government, Arjun Singh ji and the Prime Minister Manmohan Singh ji and Sonia ji, when the Congress party started a reservation in the higher education. And that day he was, Pratap Bhanu Mehta was with Knowledge Commission, he resigned and he wrote a very stinging article on the OBC reservation. So now he's next, when Rahul Gandhi said in Karnataka elections, Jitni Awadi, Utna Hak. And he argued for caste census, and he said, he requested the government to release the data. And then he again, Pratap Bhanu Mehta wrote an article why there shouldn't be a caste census. So let's say what are the arguments from the other side and from this place and from the dais. So what Pratap Bhanu Mehta argues is on 4 points, mainly, is why OBC should get reservation. According to him, OBC shouldn't get reservations. That is his main argument. He believes scheduled caste and scheduled tribe should get reservation, but not OBC. Because historically, according to him, or his idea is, Sudras that we belong to and the untouchables, because we are not untouchables in criteria, but definitely the SCs were impacted with the idea of untouchability, so they deserve reservation, not in OBC. But the person who argues for a data, the person who argues for the constitution, and he forgets
the reservation of OBC comes from the preamble where the social justice idea is first mentioned, the word is first mentioned on the social justice. So that is the constitutionally mandated idea that comes from the preamble for the backward sections empowerment. So Pratap Bhanu Mehta selectively forgets that it is the mandate of the constitution that guarantees there is a certain form of affirmative action for the OBCs, and the 1931 census, BP Mandal commissions, and all the parliamentary procedures were followed, and thereby the parliament took a decision for the reservation. So, to Pratap Bhanu Mehta and certain intellectuals who argues OBC shouldn't get reservation, this is constitutionally guaranteed, constitutionally mandated, and it has followed all the procedures of parliamentary democracy to become an act and to become a law. The second argument he makes is it will give rise to majoritarianism. That caste census that we will, OBCs according to 1931 is 52%. So maybe they fear that it may go further up. So the idea is it will give us some sort of a majoritarianism that is equates with the idea of Hindutva and then placed over on it. So in nutshell, he argues that the fight in South Africa between black and white, where blacks was in majority and whites were in minority, that deprived section asking for the rights, deprived section asking for their space and speaking for their share in the government in other jobs will give rise to majoritarianism. That means if poor people, if the exploited people is asking for the rights from elected democratic government, he equates it with majoritarianism. You have to understand the psychic that how it plays in his mind. And also knowing the fact that there is a lot of inherent contradiction within OBCs. It is a graded sort of inequality within OBCs. So with this idea, even though OBCs will never give rise to any majoritarianism, that we have seen in UP, that we have seen in Bihar, in the rest all other countries, that doing a caste census and getting OBC majority will give rise to some sort of a fascism is an out of place idea, and coming from Pratap Bhanu Mehta is totally suggesting that any voices from deprived section will give rise to majoritarianism. The third argument that he gives is that it is not going to dilute Hindutva. The one argument that comes from this side is the reservation for OBCs will dilute Hindutva, or the discussion on OBCs or the discussion on caste will dilute the idea of religion. And that has been tested in India. You see the 2015 Bihar elections, where BJP was totally demolished, where the social justice based party and an idea won a 2/3 comfortable majority. And it has happened in South India, where the idea of OBC, the OBC ideology, the idea of social justice is the main agenda up front in all these political discussion in the democratic discussion. So it is tested ideology that the discussion on caste or the dominance of caste in political narrative will definitely dilute and bring on more focus to the idea of caste-based discrimination and caste-based ideas that will give rise to strengthen the idea of social justice. Now the fourth idea is, as all of us we have been arguing, how can a modern day politics, how can a modern day policy making anywhere will happen without data? At least collect data, where every Indian caste identity is one of the main core identity on which their progress depends. How can we not have a data on caste? Where we have seen people's habitation is based on the caste. In Bihar, in some places in UP, you have seen mostly backwards and Dalits villages are not electrified. The proper roads are not there. If the policy making impacts very much the idea of
idea on the caste where the habitation takes place, and you are suggesting that there shouldn't be a data on that. It is a proven fact, it is a rational and logical step for any policy making, for implementation, that we should have a proper data, exhaustive data, to have a foolproof policy making to uplift the deprived section of the society. So this is all these four arguments that Pratap Bhanu Mehta presented to not having a caste census is there. So we must, the entire constitution is with us, logic is with us, rationality is with us. So why we are fearing? And of course, the foot shoulders to fight in democratic ways is with us. So what is missing, we should be discussing and trying to make a point. So my friends, the idea of caste census, I'll just speak a couple of minutes for my party. The Raipur session of the Congress party was historic. The recent Congress session was historic in one sense. It's totally focused on the idea of social justice, and Congress party and the leader, they have already spoken about it. Not only in the party, 50% of all the positions in the Congress party is going to be reserved for the deprived section, SC, ST, OBCs. All the key positions in the party. And also, at present, we have our 4 chief ministers. Out of 4 chief ministers, 3 chief ministers are from OBCs. Bhupesh Baghel from Chhattisgarh, Siddharamaiah from Karnataka, and Ashok Gehlot from Rajasthan. And one party where we are in alliance is a tribal chief minister in Jharkhand. So the Congress party is very clear. But yes, I'll bring here, there are 3 models of social justice that is being practiced in our country. One model is, and the first 2 model is based on the contradiction, or the caste contradiction is being played on, like them versus us, whereby you divide, you categorize very aggressively, and which there is more tokenism, there is more focus on representative aspect of the idea, but the agenda aspect in that are missing in both these things. The one is being played by BJP, which is more on the idea of tokenism, which is more on the idea of representation. The second idea is followed by regional parties, which are more on the idea of regional space, and which are more on the idea of a confrontationist mode. Here is the third model that is being practiced by the Congress party since the inception of Constitution. Because our Constitution, we must say, has almost 8 to 10 articles, from preamble to directive principles. We have 10 articles that guarantees the very idea of social justice that we are all fighting for, and that we are all gathered here, and that was being drafted by under the chairmanship of Ambedkar ji, but it was totally enforced what we have come here for. So let's our access, because all weapons for caste census is with us. Only thing is, let's unite, and I congratulate AIOBC and the team for consistently trying to raise the voice in various universities, trying to connect all of us. So thank you once again. Jai Hind, Jai Bhim, Jai Johar, Jai Pune. Thank you so much, sir. I'm sorry for disturbing your speech, but we have a very less time. So, I request Sri V.K. Gadaviji, founder OBC Ekta Parshet, who is from Gujarat, who is raising voice against their government there, the BJP government there on OBC issues, and also social justice issues, who is basically an entrepreneur, but he is investing his own profits I request Krishna Nagaru, BC Krishna Nagaru, number Garu, stage with the request us on the stage. Jai Krishna, Jai Krishna, Jai BC, Jai Krishna.
I request Professor Dasos Sravan Garu, who is again, who is from senior leader BRS Bharatiya Rashtra Samiti, who was fighting for OBC issues since so many years, recently to name some of the issues, both FLU, OBC issue, OBC case, he fought here at NCBC, at High Court and at the Supreme Court, and also on OBC issues of University of Hyderabad. So I request Dasu Sravan Anna, we actually call him as Sravan Anna, now specially calling him as an advocate, Dasu Sravanji, onto the stage. I request him also to come onto the stage. I request Kundal to hand over the OBC, who is from Sri. I request Sri D.K. Gadavi ji, who is from Gujarat. ఆయన సంపాదించిన ఎంటర్ప్రినర్షిప్ లో ఆయన బిజినెస్ లో సంపాదించినంత ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బహుజన సాహిత్యాల కోసం అక్కడ గుజరాత్ లో అంత వ్యతిరేకత ఉన్నా కూడా అక్కడ ఏక నిరంజన్ లెక్క పోరాడుతున్న మన గదావి గారిని కోరుతున్నాను. मैं हिंदी में बात करूंगा तो चलेगा? मैं 2020 का मैच खेलूंगा, टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। मुझे एक 5 मिनट इसके लिए चाहिए कि हमारे जो कांग्रेस के एडवोकेट साहब थे जो कांग्रेस के बारे में बताया, तो मैं आपको कांग्रेस के बारे में बताऊंगा। बीजेपी के आरएसएस के बारे में तो सब जानते हैं। जो आर्टिकल 340 है उनको सेफ गार्ड नेहरू ने नहीं देने दिया। वो मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है वो पढ़ो, नहीं तो हमें 43 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। सेकंड, मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने भरी संसद में किया है, संसद भवन के रिकॉर्ड में। थर्ड, जो जनगणना हुई, कांग्रेस ने जनगणना अधिनियम एक्ट के टाइम नीचे जनगणना नहीं की है, स्पेशली जनगणना करवाई। अगर जनगणना अधिनियम के नीचे होती तो वो कानूनन बन जाती। ये किससे हुई? जो हमारे अर्बन डिपार्टमेंट है और जो रूरल डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जनगणना हुई थी ओबीसी की अलग से। तो ये परफेक्ट काम नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो जनगणना अधिनियम एक्ट है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटी का प्रावधान है, उसमें ओबीसी का प्रावधान होना चाहिए। तो हमारे हर 10 साल ये करने का, ये रोने का हमें समय नहीं आता। ये महात्मा फुले की बात हुई। महात्मा फुले ने हंटर कमीशन को आवेदन दिया था। किस लिए दिया था वो आप पढ़ो, महात्मा फुले का लिटरेचर तो पढ़ो, उसमें लेटर है ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेटर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ना वहां जो लंदन में ऑफिस, वहां से मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने ये सब साहित्य तैयार किया है और वो तैयार करने वाला हरि नटके है। और जनगणना अगर होगी ओबीसी की तो ओबीसी को फंड मिलेगा, बजट मिलेगा। बजट मिलेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस देश में एजुकेशन के पीछे और हेल्थ के पीछे 5% बजट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमर्त्य सेन कह रहे हैं। और अमर्त्य सेन ये भी कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में 15% बजट हेल्थ और एजुकेशन के लिए होना चाहिए। महात्मा फुले की नीति और फिलोसॉफी क्या है वो हमें जाननी पड़ेगी। महात्मा फुले ने यह बताया है कि कांग्रेस सेठ बच्ची की पार्टी है, उसमें जाना मत। ये राइटिंग में लिखा है। बाबा साहब के लिए हमें रिस्पेक्ट है, क्योंकि ओबीसी का जो प्रस्ताव बनाया था ड्राफ्ट,
उसमें बाबा साहब ने सेफ गार्ड की मांग की थी और संविधान सभा में वोटिंग हुआ और ओबीसी हार गया, नेहरू जीत गया। इसीलिए हमें सेफ गार्ड नहीं मिला है। और बाबा साहब की धार्मिक आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते, रिलीजियस आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते, बाबा साहब की सोशल आइडियोलॉजी को मानते हैं, और बाबा साहब की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हैं, और बाबा साहब की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को मानते हैं। स्पॉन्सर लीडरशिप, अभी बात हुई है कि इतने ओबीसी लीडर है, चीफ मिनिस्टर। मैं बता दूं, हमें स्पॉन्सर लीडर में इंटरेस्ट नहीं है, हमें रियल लीडर चाहिए। ये स्टालिन साहब जैसा लीडर, रियल लीडर चाहिए। रियल लीडर ही कुछ कर सकता है। स्पॉन्सर को उनके माँ बाप को दिल्ली में पूछना पड़ता है। हम मांग करते हैं न्यायपालिका में हमारा आरक्षण होना चाहिए। क्यों मांग करते हैं? कि न्याय जहां होता है, जस्टिस होता है, वहां हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आज तक हमें नहीं मिला है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा तो शाम हो जाएगी। तो मैं एक आपको पुस्तक देता हूं, नाम प्लेटो, आपने नाम सुना होगा। उसने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक, वो पढ़ जाओ। मैं सोशल जस्टिस पर एक किताब आप लोग पढ़ो, तो उसका नाम है न्याय की परिकल्पना, और राइटर है अमर्त्य सेन। मैं आपको बताता हूं कि सामाजिक मनोविज्ञान पढ़ो आप, राज्यशास्त्र पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता है, मनोविज्ञान भी पढ़ाना चाहिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान पर कपूर स्वामी की बुक है, मैसूर विश्वविद्यालय के, वो पढ़ो। मैं महात्मा फुले का साहित्य में सेठ जी और भट्ट जी कौन है, वो पढ़ो। मैं कहता हूं महात्मा फुले ने कलम कसाई एक शब्द लिखा है, वो पढ़ो। कलम से जो कत्ल करते हैं ये सेठ जी और भट्ट जी, और गुजराती में कहूं तो ब्राह्मण और बनिया, ये कलम से हमारी कत्ल करते हैं और हमारे लोगों के हाथ से ही कत्ल करवाते हैं। जो उनके चमचे होते हैं, जो उनके दलाल, और जो अशोक गहलोत की बात की ने, सब यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण वाइस चांसलर है राजस्थान में। अरे भाई, ये यूनिवर्सिटी में कौन बैठे? आप अभी कंप्लेन कर रहे थे, मैं तो सीधी लाइन में बताता हूं, ये परशुराम और द्रोणाचार्य के वंश जो वहां बैठे। परशुराम और द्रोणाचार्य की नीति क्या थी? हमारा समाज है ना, अभी तक फील्डिंग कर रहा है। दाव लेने का मौका तो हमें आया ही नहीं, बैटिंग करने का हमारे पास मौका ही नहीं मिला, हम सब फील्डिंग कर रहे हैं। तो अब दाव लेने का आपको मौका मिलना चाहिए। हमको तो अब दाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने जो लेना था वो ले लिया। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि यहाँ महिला होनी चाहिए, आधी महिला यहाँ होनी चाहिए। महिलाओं की सहभागिता बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है। आप पेरियार साहब को पढ़ो, पेरियार साहब को पढ़ो। ईमेल से भी ज्यादा फीमेल प्रचार प्रसार करती है। रिजर्वेशन एक्ट की आवश्यकता है, कठोर आरक्षण नीति सर्विस एंड एजुकेशन में, कि जो इस पॉलिसी का भंग करेगा या नुकसान करेगा उसको 7 साल की सजा, ऐसा रिजर्वेशन एक्ट बनना चाहिए। नचिपन समिति में हमने ये हमारी तरफ से आवेदन पत्र दिया था, लेटर दिया है मैंने। तो आप नचिपन समिति का रिपोर्ट पढ़ो, मंडल कमीशन का रिपोर्ट पढ़ो। और बात हुई अभी जो राहुल गांधी की, तो उनको सजा की गई, तो ये खड्डा किसने खोदा था? खड्डा राहुल गांधी ने खोदा था।
लालू प्रसाद को खत्म करने के लिए। लिली थॉमस नाम का जज का जजमेंट है, उसको काउंटर करने के लिए जब मीटिंग बुलाई गई तो राहुल गांधी ने आके कागज फोड़ दिया था। आज उसका ही शिकार वो बने, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति लालू प्रसाद करते हैं, तो उनको खत्म करना था। मैं बताऊंगा कि अर्जुन सिंह की बात हुई, मुझे अर्जुन सिंह के लिए रिस्पेक्ट है, मुझे वीपी सिंह के लिए रिस्पेक्ट है, किसी भी हालत में उसने काम तो किया। और कांग्रेस जो यूपीए 1 थी ना, उसमें 140 सीट थी उनके पास। हमारी पिछड़ों के दलों का समर्थन से यूपीए 1 चलता था, इसीलिए ये आया था। मजबूरी में आया था, मोहब्बत से नहीं आया था। और महात्मा फुले की बात कर लूं तो मैं, मूल निवासी कौन है? जो देश में श्रम करता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, वो हमारे देश का मूल निवासी है। जो हराम का खाता है कोई देश का मूल निवासी नहीं है। तो वो मूल निवासियों की पार्टी को ही हमें वोट देना चाहिए, हमारे समाज को। ये बामण बनिया सेठ की भट्टी की पार्टी को वोट देना बंद कर दो, सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये सब बातें कहने का मेरा कोई इरादा ये नहीं कि मैं किसी दल के समर्थन में हूं या किसी दल के विरोध में हूं। मैं ओबीसी का एडवोकेट हूं, तो मुझे ओबीसी के पक्ष में आर्गुमेंट करनी चाहिए। हमारे समाज को मिसगाइड और मिसलीड हुआ है आज तक। हमको सच्ची बात हमारे समाज तक पहुंची नहीं है, तो हम लोग इसके लिए यूट्यूब चलाते हैं, ओबीसी एकता परिषद की। हम लोग शिविर भी करते हैं, उसमें हरि मेहते जैसे विद्वान लोग को हम बुलाते हैं। और ये सब करने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि हमारी गुजरात मॉडल की बात हो रही है। ये ब्राह्मण बनिए लोग गुजरात मॉडल बोल रहे हैं, तो हम तो बोलते हैं कि हमको तमिलनाडु मॉडल चाहिए, हमको गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। तो ये सब मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी पढ़ो। ये जिनको हिंदुत्व बोलते हैं ना, वो आरएसएस का वर्ड है, मैं इसको मनुवाद बोलता हूं। तो ये शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल इसीलिए है कि हमारे वर्ड्स से हमारा दुश्मन मजबूत नहीं होना चाहिए। हमारे वर्ड्स जो लड़ाई है उसमें शब्दों और लिटरेचर है ना, वो बारूद है। तो बारूद हमें कैसे इस्तेमाल करना वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन की छाती पर तीर लगना चाहिए। तो इस शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए, ऐसी मेरी बात है। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, यहाँ बहुत बड़े महानुभाव है, उनको हमको सबको सुनना है। ऐसी बात करके मेरी बात पूरी करता हूं। जय ओबीसी। Thank you, sir. I request Professor Suraj Mandal ji, who is grandson of BP Mandal. Like his grandfather, he is actually advocating OBC, fighting for OBC cause, especially in Delhi University. And also, now he is looking at South India and also he is traveling across South India. I request Mandal ji to address the gathering. जय फूले, जय शाहूजी महाराज, जय भीम, जय पेरियार, जय कर्पूरी, जय मंडल. All honorable guests sitting on the dais, Krishnaiya Sahab, who has spent his youth fighting for social justice and Mandal Commission. जब वो स्टूडेंट थे तो दिल्ली में बोर्ड क्लब पर लगातार Mandal Commission, who comes from a party, the lone social justice crusader in this country, I must admit and we must admit, is Stalin Sahab. And he represents that party. He is leading All India Federation for Social Justice.
And we have all honorable people, Advocate Ramesh ji, Karunanidhi ji, who has been working for OBC, Chandan Yadav, Professor Ram Shepherd ji. I want to begin today's small little observation by giving my reverence to Rohit Vemula. Rohit Vemula, to Payal Tadvi, to Darshan Solanki, to Samarveer Singh Yellowconte, whom I am naming while. All these people have committed suicide in the campus. और उसके पहले जिनका नाम मैंने लिया, रोहित वेमुला, he committed suicide in Hyderabad University. And for what? The same position remains till today. All the OBCs, most of the OBCs people cannot go in PhDs. Only 2 days back, Indian Express has given an article, and it says that out of 2,527 PhD students in many of the universities, only 9.2 come from SCs, 2.1 from STs, and even less from OBCs. Why? Because the guides do not permit OBC students to come along. And today, the two important issues, because I want to congratulate Kiran Kumar ji, the first day in Andhra Bhavan in New Delhi, when he had launched this All India Backward Class Students Association, I was there. And our friends, Gitika was also there, and many of our friends who were here present. You have done a great service. In entire country, no university has got Backward Classes Students Association. Even JNU doesn't have one. So today, the voice which is being expressed today should go to the entire country. It is not just a meeting in Hyderabad. It is a meeting for Delhi University also, for JNU also, for all the central universities where all the OBCs are being targeted. I want to just give you a few points on Delhi University. Delhi University में 77 colleges है. There are 77 colleges affiliated to Delhi University. There is not a single principal belonging to SC, ST and OBC in any of these colleges. The Vice Chancellor's team in Delhi University, there is Pro Vice Chancellor, Dean of Colleges, doesn't have a single SC, ST, OBC. That is right under the nose of central government. The Honorable President is the visitor of Delhi University. And the Chief Justice of India, he is also Pro-Chancellor of Delhi University. And there is no head of department, no professor from OBC in Delhi University. So what are we fighting for? We are fighting for a little bit space which is not being given to us. हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं और हैदराबाद की ये लड़ाई कास्ट सेंसस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि all these issues will come before you. I have to read it out, but just now Gadvi Sahab said, even Kaka Kalelkar Commission, Mandal Commission, and a unanimous resolution of Parliament in 2011 said caste census should be held by Commissioner of Caste Census. नहीं किया गया. Parliament Act was amended. States were given power. And when Bihar started caste census, there was a tremor. पूरे देश में आग लग गया कि बिहार गवर्नमेंट कास्ट सेंसस क्यों कर रही है. कास्ट सेंसस मतलब ये नहीं है कि ओबीसी कितने हैं, ये भी बताता है कि सभी पदों पर ब्राह्मण कितने हैं. Just now Peebalson Sahab showed me a figure of the judges. Entire country, 79% or 80% judges just belong to one community, that is Brahmins. So there, when all political parties are coming before us,
I will not criticize any party, but we have to see the reality. Today in power, Bharatiya Janata Party is there in the center, and right under them, all these suicides are being done. आपको मैं बता दूं कि रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद एक कमीशन बना. A committee was formed, sir, and the committee had to report why Rohit Vemula committed suicide in Hyderabad. The reasons. और क्या committee ने report क्या दिया? I want to read 2 lines. The committee gave the report, 41-page report. Rohit Vemula's mother branded herself as Dalit to avail the benefits of reservation, though she was from OBC. ये दिखता है. Suicide जिनका हुआ है, उनके mother पर, they have reported this in the report, and they said that there was no discrimination against him. And this 25-year-old scholar, and there was no pressure on him. The decision to commit suicide, according to the probe, was wholly his. कोई भी आदमी इतना बेवकूफ है कि अपना जान लेगा. Will anyone of us? There are students over here, and I'm very saddened to know that Hyderabad and Osmania have got lots of backward class students, but most of them have affiliations to their caste associations. We have got an identity, backward classes, and that identity came into force after Mandal Commission was implemented. And this identity is alone enough to bring OBCs to power in the entire country. But we are facing all sorts of discrimination. Sir, when Mandal Commission was implemented, 3 things happened in this country. First, privatization was done. So you have no jobs. All goes to private. Although Mandal Commission says that even in private sector, reservations for OBCs should be there. Second, collegium system was implemented. And third, EVMs were brought into practice. So in this situation, why was this done? Because OBCs have become such a big force. And I must admit, there are leaders from political parties over here, that even in Telangana, only OBC can change the course of this state. Alone OBCs. So all the parties should give benefits to OBCs. And today, the call what we are giving, and I want to plead for the Students Association, that they should give a call for a national protest on caste census. That call should come from Hyderabad today. And I will appeal to the DMK leader, P.S. Pulsan Sahab, Krishnaiya ji, and all other parties, even Chandan Yadav, that they should support this call. Otherwise, if you don't know your strength, Supreme Court says, why will you get reservation? What is your strength? They gave EWS all reservation facility without knowing their strength. They are not even 2%. They get 10%. And one great thing, no SC, ST, OBC can be considered as economically weaker section. No SC, ST, OBC can be considered in that category. But Supreme Court says it is constitutional. Only upper caste poor are poor according to this law. So all the seats in Delhi University roster is manipulated. OBC seats are given to EWS, and we have simply no jobs, no seats in admission for OBCs. OBCs do not get any fee concession, any age benefits, and today the call should be from this dais today that number one, all the points what you have raised in your thing, they should be implemented, and you should give a call, national call, if possible in August, maybe 5th August or whichever day you select, that there should be a national protest for holding caste census and for addressing OBC issues by all the political parties in this country. Thank you. Jai Samvidhan. Jai Bharat. Thank you so much, sir. I request Thiru
G. Karnanidhi Ji to address the gathering. He is actually the General Secretary of All India OBC Employees Federation and also member of Social Justice Committee, Government of Tamil Nadu. Vanakkam. Good morning to everyone. Our respected and dear Wilson and Krishnaiya, members of Parliament, and other fighters of social justice on the dais and off the dais, my dear students, Mr. Kiran and his team. Let me not take much time as the leaders are there to give some more inputs. Today when we are conducting a national level convention on a subject which is the primary responsibility of any democratically elected government to have a data of the people of that country who have been divided in the name of religion, caste and other sections. Today when the newspaper I want to share today, it has come in major newspapers including Times of India. Census in cold year tough, says Office of the Registrar General. This is the headline today in one of the newspapers. They say since the general elections are going to come, so they will not be able to conduct a census which was to be done already in 2021. That was postponed because of the citing the reason that COVID is there, so it was not done. Simultaneously, you should look at another country where it has been affected heavily because of the COVID, the corona effect. Lakhs and lakhs of people died in America, but that country was able to conduct a census in 2020 and they have published the report also. It is interesting to note that the Office of the Registrar General says they have already delayed this census exercise. When the demand for caste census is being ventilated, both in Parliament and outside, when even the then Home Minister Rajnath Singh in 2018 declared that this time the caste census will be done, including OBCs will be counted, the Registrar General say that it cannot be done because it will affect the integrity of the exercise and some other reasons which are totally nonsense. In America, this 2020 exercise includes race also. There is a column mentioned in that form where the people have been asked to mention the type of race, whether he is a Hispanics or African black or anybody, that is also being collected by America to know the percentage of the population belonging to these minorities also. Whereas here, the Registrar General says that it will affect the integrity of the exercise as well as it will give divisions. And as our Chandan Yadav mentioned, that it will have a majoritarianism effect. The same census department is every 10 years they are collecting data about religion. Where you are collecting a Hindu or Christian or Muslim, will it not create majoritarianism in this country? Only when the caste exercise is being asked, including the OBCs, this kind of argument is being put forth because of the fear that if the country knows where the people stand on the basis of caste, then there will be a revolution in this country.
people will know where they are in the power structure. The OBCs being the majority will know the percent representation in the governance of the country. Reservation in effect is not a mechanism for jobs only. It is a mechanism to know the representation of the people of this country, which has been divided in the name of caste, and OBCs in this country being the majority, they are not in the power sharing process at all. As mentioned by our Chandan Jao, out of this, the opening speaker, out of 89 secretaries, OBCs are just 0 only. This is not only in the Group A level, even in the central education institutions, at the level of professors, there is no representation of the OBCs. This is the effect of the reservation policy being implemented in this country. So, when various political parties at this juncture are demanding that this time there should be a caste census, the government is very much afraid and they are trying to delay so that this fight for caste census is being diluted, which we should not leave. That is why today I congratulate the All India OBC Students Association for highlighting this issue of caste census. And from our National Federation we have been continuously demanding. Even in 2011, our federation took up the matter and it was echoed in the parliament. Even then, Finance Minister Pranab Mukherjee assured in the House that this time in 2011, caste census will be conducted, but subsequently, the bureaucracy completely dominated by the upper caste and Brahmins, they diluted that and made it as a socio-economic survey, and that report also was placed in 2015. This present government is not able to publish that data also. So this is the right time that we demand a caste census, and from our National Federation on 10th August we are going to conduct a dharna at Jantar Mandar before Parliament highlighting this caste census. And also 2 other major issues we are going to highlight, that is to protect the public sector and also to abolish the creamy layer. Because this concept of creamy layer has been imposed only on the OBCs. No other country which is giving this kind of affirmative action is implementing on the basis of economic criteria. Only in India, particularly for the OBCs, this concept of creamy layer has been imposed and the OBCs are the worst sufferers. And fortunately, by passing the 105 amendment, constitutional amendment, this concept of creamy layer cannot continue. That is the view of the major advocates and other jurists, that after passing this 105 amendment, where the backward classes also that list by the state and center is valid, like SC/ST, this creamy layer cannot be applied. I request our Wilson sir and Krishnaya sir to kindly go through the representation given by us so that we can demand in the parliament that this concept of cream layer has to be totally removed. I just request them to take care of that subject. So on 10th August, our federation has convened a program at Delhi, both dharna and seminar. I request all of you, the students also, particularly from JNU and Jamia and other universities, to join that agitation, and also I request the dignitaries here to participate and strengthen the issue, because OBCs, lot of issues are there. We have got a list, so many lists. Yesterday, there was an advertisement from Delhi High Court inviting applications for 16 posts, where they have given reservation for only SC/ST. There is no reservation for OBC, which we are, our federation, we have written a letter to registrar of the Delhi High Court. There is a violation of reservation policy, not only in Delhi High Court, even in the law universities. Several law
There is no reservation for OBCs. Likewise, OBCs, even though we are the majority, even though our vote only counts to make the majority of every government, in respect of power sharing, we have been denied for the past, since independence, period to independence also, continuously we have been deprived, and this is the right time. Any program or any movement by the students have always tasted success only. Tamil Nadu in 1967, we had a students' agitation that changed the complete socio-political map of Tamil Nadu. Again, the Dravidian movement was revived, and till date, the Dravidian movement only rules in Tamil Nadu. That is why present Chief Minister calls it as Dravidian model of governance. So the students' movement can win any program which they have taken. I hope this Students' Association that has taken up this caste census, they will also succeed, and for which our All India Federation will always extend our fullest support in all your efforts. Thank you, friends. Thank you so much, sir. I request everyone who are there, ఎక్కడైతే ఉన్నారో బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ మిత్రులందరినీ లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. చాలా మంది బయట ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ అందరూ తిరుగుతున్నారు. సో ఇంకొక 1 అవర్లో కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ ఆల్ ఇండియా ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ 2018లో ఫామ్ అయినప్పుడు 2018లో ఫామ్ అయినప్పుడు ఇదే ఆర్గనైజేషన్లో ఇప్పుడు స్పీచ్ ఇచ్చిన ఇద్దరు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు జి కరుణానిధి గారు మరియు ప్రొఫెసర్ సూరజ్ మండల్ గారు, వీళ్ళిద్దరు ఆధ్వర్యంలోనే ఢిల్లీలో ఆల్ ఇండియా ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఒక 6 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్, ఒక 2 ఐఐటీలు, ఒక ఎన్ఐటీ దగ్గర నుంచి మేము ఆ రోజు ఓపెనింగ్ చేసుకున్నాం. చాలా చిన్న ఆర్గనైజేషన్, కానీ చాలా వరకు మన అచీవ్మెంట్స్ చాలానే ఉన్నాయి. చూసుకుంటూ పోతే మనం ఈరోజు వరకు కూడా ఎన్నో ఆర్టీఏలు వేసాం. అందులో ముఖ్యమైన ఆర్టీఏ 2019లో ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు ఈ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో అనే ఒక ఆర్టీఏ వేస్తే ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి యూజీసీ ఏం చెప్పిందంటే 9 మంది ఓబీసీ ప్రొఫెసర్లు మాత్రమే, 9 ఓబీసీ ప్రొఫెసర్స్ మాత్రమే ఈ 45 అప్పట్లో 45 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నారని చెప్పడం మనందరికీ ఓబీసీలందరికీ ఒక చెంపదుబ్బ లెక్క అనిపించింది. అంటే నియర్లీ అరౌండ్ ఒక 2000 ఓబీసీ ప్రొఫెసర్లు ఉంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో కేవలం 9 మంది ఓబీసీ ప్రొఫెసర్లు ఉండడం అన్నది చాలా సిగ్గుచేటుగా అనిపించింది. తర్వాత ఈ అసోసియేషన్ కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్కి కంటిన్యూస్గా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం ఏముంది, ప్రొటెస్ట్ చేయడము, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లలో ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో రావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వేలాది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఓబీసీ ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతున్నాయి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లతో పాటు. ఇంతన్నీ చూసుకుంటే కనుక ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 27%, మనకు 29 ఉంది, 27% కన్నా తక్కువగా ఉన్న ఓబీసీ రాష్ట్రాల్లో రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 50% సీలింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఒడిశాలో మెడికల్ కాలేజెస్లో, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ లేవు. ఛత్తీస్గఢ్లో లేదు, జార్ఖండ్లో లేదు. ఛత్తీస్గఢ్లో ఇంతకుముందు బిల్లు పెడితే అక్కడ గవర్నర్ రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి అన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 50% సీలింగ్ అన్న అంశాన్ని వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ దిస్ 50% సీలింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ రావడం ద్వారా. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న శక్తులు, పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైతే ఉందంటే అది డిఎంకే పొలిటికల్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ఏ బేసిస్ మీద ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారని ఇక్కడే ఉన్న మన అడ్వకేట్ విల్సన్ గారు సుప్రీంకోర్టులో తలుపులు కొట్టి మన కరుణానిధి గారు వేసిన కేసులో చాలా వరకు చాలా కష్టపడి చాలా విపరీతంగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసినా కూడా ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ కమిటీ లేదు, కమిషన్స్ లేవు, డేటా లేదు, ఎటువంటి గణాంకాలు లేదు. అయినా కూడా ఏ బేసిస్ మీద 10% రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారనేసి మేము క్వశ్చన్ చేసాం. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా ఘోరంగా ఉంది. స్పెషల్లీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ సౌత్ ఇండియన్ రాష్ట్రాల్లో ఏదైతే 10% ఉందో ముఖ్యంగా అది ఏ బేసిస్ మీద ఇస్తున్నారో తెలియజేయాలి. ఇవన్నీ విషయాల మీద చాలా వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా పిఎస్యూస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ఈ రిజర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా ఈ పోస్టులని నోటిఫై చేయాలని ఇప్పుడే మనం చూసుకున్నట్లయితే మన మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కూడా విచ్చేస్తున్నారు లోపలికి. సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఫెలోషిప్స్ విషయానికి వస్తే నేషనల్ ఫెలోషిప్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే దేశం
దేశం మొత్తం మీద 300 ఫెలోషిప్స్ ఉండేది ఇంతకుముందు. మళ్ళీ మన పోరాటం వల్ల 5,000 అడిగితే 1000 ఇచ్చారు. ఎస్సీలకి తక్కువ, ఎస్టీలకి మైనార్టీలకి సమానంగా ఈరోజు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ నేషనల్ ఫెలోషిప్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఇష్యూస్ మీద మేము ఆల్రెడీ ఓబీసీ డిక్లరేషన్ని మేము దీంట్లో పాస్ చేయాల్సిందిగా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, ఉద్యమకారులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, మంత్రివర్యులు, బీసీ బిడ్డ నావే గారిని, ఎక్స్యూ స్టూడెంట్ నావే గారిని, సార్ని వెల్కమ్ చేయాల్సిందిగా మేము అడుగుతున్నాం, మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ హరి గారు. ప్రోగ్రాము యాక్చువల్లీ ఎక్కడో చేయాలనుకున్నాము, లాస్ట్ టైం ఢిల్లీలో చేయాలనుకున్నాం, నెక్స్ట్ టైం ఈసారి బెంగళూరులో చేద్దాము, వేరే దగ్గర చేద్దాం అంటే అన్న పట్టుబడి ఈ ప్రోగ్రామ్ని, ఈ ఆల్ ఇండియా కన్వెన్షన్ని తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో చేయాలని చెప్పి అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి తమ్ముడు. అన్ని యూనివర్సిటీస్ నుంచి, జేఎన్యూ, డియూ, అస్సాం యూనివర్సిటీ నుంచి, డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయండి. నేను మీ అందరికీ తోడ్పాటుగా ఉంటానని చెప్పారు. వారితో పాటు బీసీ కాన్షియస్నెస్ ఉంది కాబట్టి, బీసీ ఇష్యూస్ మీద పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి, ఎప్పటి నుంచో వాయిస్ ఇప్పిస్తున్నారు కాబట్టి, ఉద్యమకారులుగా, స్టూడెంట్ లీడర్గా, ఉద్యమకారులుగా, ఎంప్లాయీ లీడర్గా ఈ ఇష్యూస్ మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మంత్రిగా ఉన్నా కూడా ఈ సమావేశానికి వచ్చి తన బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఇప్పుడే పొద్దున మహబూబ్ నగర్లో, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో, మళ్ళీ మహబూబ్ నగర్లో, లేకపోతే ఏదో జిల్లాలకు వెళ్ళాల్సిన ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా అన్న మాతో పాటు స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చారు. We request all the guests, all the honorable MPs, honorable minister, honorable political leaders, academicians, student leaders, everyone to join us to offer floral tributes to our leaders, great leaders. So I request everyone to join us, and also I request everyone to join. I request the డాక్టర్ హరి గారికి, డాక్టర్ రమేష్ గారికి, ఇవన్నీ విల్సన్ గారు ఎంతో చాలా బిజినెస్ అడ్వకేట్గా ఉండి, అటు స్పెషల్లీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మిటిగేషన్ తీసుకోవడంలో విల్సన్ గారు చాలా ముందుకు పోరాడారు. నీట్ విషయంలో, నీట్లో 4,500 మంది ఓబీసీ విద్యార్థులకు సీట్లు ఆల్ ఇండియా కోటాలో వస్తుందంటే అది ఈ విల్సన్ గారు చేసిన పోరాటం.
ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఎలా ఏ విధంగా పోరాటం చేశారు. ఆర్టిస్ట్ గురించి మన అన్నల గురించి మనం ఎంతో చెప్పుకున్నా తక్కువ. మన రూరల్ జనరేషన్ మనం చూసినట్లయితే తాతలు పెంచుకుంటారు, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పెంచుకుంటారు, ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఏదైతే మనవాళ్ళు పెంచుకుంటున్నారు. ఎక్కువ దేశం మొత్తం మీద హాస్టల్స్ ఏ రాష్ట్రంలో చూసినా ఎక్కడా లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగు రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఉండడానికి కారణం ఆర్ కృష్ణన్న గారు. ఆర్ కృష్ణన్న So, recently, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji has raised issue of suicides and inequality in the academic spaces like higher education institutions in the Vice Chancellor's meeting. Immediately after that day, on the same day, there was a suicide in IIT Delhi. Recently, if you can see, for past few years, 2-3 years, there are highest number of suicides that are happening in IITs. Recently, there was again a suicide. I request everyone to actually offer at least 1 minute silence to the departed soul of IIT students. Not only IIT students, all students, SC, ST, OBC students who are sacrificing their lives because of the caste discrimination. ఒక 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించాలని, దేశంలో ముఖ్యంగా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో, ఐఐటీస్లో, ఐఐఎంస్లో ఈ ఐఐటీస్ల స్టూడెంట్స్ల సూసైడ్, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల సూసైడ్లు జరుగుతున్నాయి. దానికి వ్యతిరేకంగా మనందరం కూడా గలమిప్పాలి. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు 1 minute సైలెన్స్ పాటించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you everyone. It was actually the IIT's Ambedkar Pule Study Circle, Periyar Study Circle and All India OBC Students Association, other progressive SC, ST, OBC students organizations are working against these suicides. I request all the students not to offer your lives, valuable lives. You have broken the caste cycles. You have entered, cleared your IIT ranks, NEET ranks, CUET ranks and entering into these premier institutions. If you face any kind of caste discrimination, please try to approach us. We will definitely raise this issue because this issue is very serious. If any of the professor or assistant professor or the faculty member or the administration, if they are indulging in the caste discrimination against our students, especially SC, ST, OBC students, we will definitely go and protest and work against this kind of tyrannical mindsets. So, this is on this convention we also request everyone who have joined, especially the students community through YouTube. Also, many students are seeing this event. So, I request everyone not to offer your souls. So, without wasting much time, I request all the guests to release our Hyderabad OBC declaration on 15+ OBC issues. I request Bhadra garu release చేసే మాట్లాడాల్సింది. పెద్దలందరికీ బీసీ ఉద్యమ అభినందనలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువత దాదాపుగా అందరూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి కృష్ణన్న వరకు అందరూ కూడా యూతే. ఇక్కడ మీలో ఎంతమంది ఇక్కడ యువకులు ఉన్నారు? ఒక్కసారి యువకులు అందరూ చేతులు పైకెత్తండి. యువకులు కలుసుకుంటే ఆ రోజు యువకుడు ఉన్న మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న కానీ, మన ఇక్కడ ఉన్న దాసో సవరన్న కానీ, హరీష్ అన్న కానీ, ఇప్పుడు కార్యక్రమం చేసినటువంటి కిరణ్ కానీ, అందరూ యువకుల కాదా? యువకుల కాదా? ఒకసారి గట్టిగా నిలబడండి అందరూ. బీసీల ఐక్యత, బీసీల ఐక్యత. అందరూ నిలబడాలి, అందరూ నిలబడాలి. ఒక్క నిమిషం అందరూ నిలబడాలి, అందరూ నిలబడాలి. జై బీసీ,
మరింతగా ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల కోసం మరొక 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల దాకా ఈ త్యాగాల ఫలాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే మీరే బాధ్యత తీసుకొని కిరణ్ లాంటి యువ నాయకులు ముందు వరుసలో పెట్టి ఉద్యమాలు ముందుకు తెలియజేస్తూ జై ఓబీసీ, జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు. Thank you, Madhurana. Thank you. Without wasting much time, I request Thiru P. Wilson ji, who is an advocate, who is also an honorable member of Parliament Rajya Sabha, and also advocate to address this gathering. ఇందాక చెప్పినట్లు నీట్ విషయం కానివ్వండి, ఆల్ ఇండియా